what you do, leave that 1 liter at the end. Again add ragi powder, add chana powder, besan, then chemical free jaggery 50 grams. No need of soil again. Soil already microbes are there. ఒకసారి వేస్తే చాలు, అదే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ లైక్ యువర్ పెరుగు ఒకసారి అంతే. మీరు తోడు పెడతారు కదా, இட் இஸ் லைக் தயிர் உர ஊற்றுறோம்ல அந்த மாதிரி. ஒரு முறை நீங்கள் இருக்கிறத ரீட்டைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஆட் லாஸ்ட் 1 liter யூ லீவ் இட். இந்த this you can use it for easily 2-3 acres up to 4-5 acres. 2-3 acres, 1 matti kundli is enough. Right. 1 matti kundli costs you the 200 rupees. Okay, that is the investment you are making here. Right. Okay. And again 1 week we have to wait. Yeah, for the fermentation to happen it takes 1 week. So morning and evening you keep stirring, close it, okay? And better you close it properly, because of this fermented smell, no? All reptiles, rats, everything is bound to come, and sometimes they fall inside and they die because of the smell. So better always keep it properly closed and keep a stone like this. Okay. So now I will give you in a bottle, okay, 1/2 liter each. Right. So those who want to go back and do this, the same take. I will give you the todu. Hep and தயிர் உங்களுக்கு உரைக்கு இப்போ கொடுக்குறேன். So if you want to make go back, நீங்கள் போய் அட்லீஸ்ட் உங்கள் இடத்துல நீங்கள் செஞ்சுக்கங்க. So you are going to give 1/2 liter KCC, Kadu Chaitanya Culture. Kadu Chaitanya, mother, you can say Tamil, you can say Kadu Chaitanya, or Tamil, what is it? Karaisal. Kadu Karaisal. You can say Kadu Karaisal in Tamil. How long we can keep it? Yeah, this is for maximum 20 days. Oh. Okay, 20 days to 1 month. It takes 1 week. And then another 3 weeks. So in that 3 weeks you finish it off. Then leave that 1 liter. Then again redo. இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு பண்ணிட்டோம்னா மறுபடியும் அடுத்த வாரத்துக்கு ரெடி பண்ணி அடுத்த வாரத்துக்கும் தெளிக்கணும். அடுத்த நீங்கள் 3 வாரம் வச்சுக்கலாம். 3 வாரம் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை 3 வாரத்துக்கும் ஒரே ஏரியாவுக்கு தெளிக்கணுமா இல்லை நீங்கள்? ஆமாம், ஃபார் it is an inoculation. You are introducing into your field. Weekly twice initially. After 1 month or so, weekly once. Then 15 days once. It depends upon how your soil condition is. Okay. You got the point. Sir, once Telugu explain what mixture. నిలతోడ ఇది ఇదాగుమా இல்லை அதில் இருக்கிற సార్ ఒక్కసారి తెలుగులో దాంట్లో ఏం కలిపారు ఏంటి మీరు చెప్పండి. తెలుగులో ఎవరండి మీరు? సార్ తెలుగులో మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మీరు కూర్చోండి సార్, కూర్చోండి. మనము ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఈ కాడు చైతన్యము అనే తయారు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైన ప్రక్రియ. దీంట్లో ఒక 12 నుంచి 15 లీటర్ల మట్టి పాత్ర తీసుకొని దీన్ని భూమిలో కొంచెం టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి భూమిలో ఇట్లా పూడ్చేయాలి. ఎందుకంటే బయట పెడితే ఎక్కువ వేడి ఉంటుంది, మిస్ప్లేస్ కావచ్చు, తన్నేయచ్చు, కింద పడిపోవచ్చు. ఏదైతే సేఫ్గా ఉంటుంది. ప్రిఫరబుల్లీ షేడ్, చెట్టు నీడలో ఉంటే చల్లగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో అడవిలో బాగా అనిమల్స్ తిరిగి అవి పెంటేసి ఆకులు కుళ్ళి ఎరువుగా తయారయ్యే డీప్ ఫారెస్ట్లో నుంచి ఒక 250 grams, హాఫ్ కేజీ, ఒక మట్టి ఏమి కొలతలేదు, ఒక 2 పిడికిలతో అంత అక్కడ మట్టిని తీసుకొచ్చి ఈ పాత్రలో వేయాలి. తర్వాత 250 గ్రాముల ఏకదళ బీజాల పిండి, మోనోకాట్
పిండి అంటే ఒకే ఆకు వచ్చేటువంటివి రాగులు, సజ్జలు, జొన్నలు, కొర్రలు, సామలు, ఆరికలు, ఊదర్లు, అండుకొర్రలు ఇవన్నీ ఒకే ఆకు వస్తాయి. ఇది ఏదైనా కానీ మీకు ఏది అవైలబిలిటీ, మీకు రాగులు అవైలబిలిటీ, సజ్జలు, జొన్నలు, వాటి పిండి ఒక 1/4 కిలో 250 గ్రాములు. 250 గ్రాములు ద్విదళ దళాల పిండి. ద్విదళం అంటే 2 ఆకులు వచ్చేటివి. ఏవి? పప్పు ధాన్యాలు ఏదైనా, ఉలవలు, అలసందులు అంటే బొబ్బర్లు అంటాము, శనగలు, పెసర్లు, ఇవి ఏమైనా కానీ వాటి పిండి 250 గ్రాములు. ఇవి దాంట్లో వేసి దాంట్లో నీళ్లు, బెల్లము, ఆ కెమికల్స్ లేకుండా తెల్ల బెల్లం అంటారు, తెల్ల బెల్లం కాదు, ఆర్గానిక్గా కెమికల్స్ లేకుండా ఉండే బెల్లము. హౌ మచ్? 50 గ్రామ్, 50 గ్రామ్స్, 50 గ్రాములు. అన్నీ 60 ఉన్నా పర్వాలే, 300 ఉన్నా పర్వాలే. అది మెంటల్ అయిపోయి టెన్షన్ అయిపోయి తూకం వేసి అట్లేమొద్దు. 1 గ్రాము బంగారు కాదు ఇది, అప్రాక్సిమేట్గా అనుకొని వేయండి. ఒక 50 గ్రాముల బెల్లం వేసి దాన్ని ఒక 4 ఇంచీలు గ్యాప్ ఉండేట్లుగా పెట్టి నీళ్లు పోసేయండి. మంచినీళ్ళు పోయండి. మంచినీళ్ళు పోసి దాన్ని పొద్దున సాయంత్రము తిప్పుతూ ఉండాలి. ఇట్లా పొద్దున సాయంత్రము తిప్పుతూ ఉండాలి. తిప్పుతూ ఉంటే 1 వీక్, ఒక వారం లోపల మీకు మంచిగా ఆ కాడు చైతన్య ద్రావణం అనేది తయారవుతుంది. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎఫెక్టివ్ మైక్రో ఆర్గానిజం అంటారు. ఈఎం సొల్యూషన్ అని చెప్పి వేలు అమ్ముతూ ఉంటారు. సో ఫారెస్ట్లోనే అన్ని మైక్రోబ్స్ ఉంటాయి కదా, అది మనం తెలుసుకోవాల్సిన సైన్స్. సో దీన్ని 1 వీక్ తర్వాత వాడుకోవచ్చు. మనం ఎన్ని రోజులు వాడచ్చు? 20 రోజుల లోపల వాడచ్చు. 1 మంత్ మ్యాక్సిమం. అంటే 7 రోజులు తయారు చేయడము, 20 రోజులు వాడతాం. అంటే 27 రోజులు, అంటే మొత్తం 30 రోజులు కలిపినప్పటి నుంచి 30 రోజుల లోపల కంప్లీట్ చేసేయాలి. దీన్ని మనము 1 లీటరు ఈ ద్రావణాన్ని 20 లీటర్ల నీళ్ళల్లో కలుపుకొని ప్యాక్ స్ప్రేయర్లు వేసుకొని సాయంత్రం పూట భూమికి స్ప్రే చేయాలి. స్ప్రేయర్ ఉంది. సాయంత్రం చేస్తే ఏమైతే మైక్రోబ్స్ ఎండకు చచ్చిపోతాయి. సో సాయంత్రం నీడకు చేస్తాం కాబట్టి ఆ మైక్రోబ్స్ సాయిల్లో ఉండే మైక్రోబ్స్తో కలిసి సింబయాటిక్గా మల్టిప్లై అవుతాయి. పొద్దున్నే కాటికి అవి మల్టిప్లై అయ్యి అక్కడ ఉండే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఏమైనా ఉంటే మీరు 100 బస్తాలు కట్టలు వేసేసి కెమికల్స్ వేసి లోపల మైక్రోబ్స్ చంపేసింటే ఇవి కూడా చచ్చిపోతాయి. సో మీరు దాంట్లో లోపల ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉంటే చూసుకోవాలి. జనుము, జీలగా, పెళ్లి పెసర్లు వేసి దున్ని సాయిల్లో లేదా పేడెరువులో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఏదైనా గొర్రెలెరువు, పెంటపోగులు అవన్నీ వేసి బాగా నీట్గా పెట్టినాక జల్లితే ఇంకా బాగా ఉపయోగం ఉంటుంది. అంటే పాలు కుండలో ఉండేటప్పుడు తోడు పెడితే పెరుగు అవుతుంది. ఇప్పుడు సాయిల్లో శక్తే లేదు, నీళ్ళలాగా ఉంది, నీళ్ళలో తోడు పెడితే పెరుగు అవుతుందా? సో అది తెలుసుకోండి. ఫస్ట్ మీ సాయిల్లో ఉండే ఆర్గానిక్ కంటెంట్ని ఎక్కువ చేసుకొని ఇది వేస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుంది. ఇది సాయంత్రం పూట చేస్తే పొద్దున్నేటప్పటికి మనకు 12 గంటలు టైం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సాయిల్ మైక్రోబ్స్ బాగా మల్టిప్లై అవుతాయి. 1 లీటర్ 20 లీటర్ నీళ్ళల్లో కలుపుకొని రాత్రిపూట భూమికి స్ప్రే చేసి దాన్ని మళ్ళీ 1 వీక్ తర్వాత దున్ని రెడీ చేసుకోండి. అప్పుడు ఈ మైక్రోబ్స్ అన్ని సాయిల్లో పర్మనెంట్గా ఉంటాయి. అట్లా ఒక పంట కాలంలో ఒక పంట అయిపోతే ఇంకోసారి చేయండి, ప్రతిసారి పంటకు చేయండి. దీన్ని మీరు ఎన్ని లీటర్లు కావాలో 2 లీటర్లు వాడుకుంటూ ఉండండి. ఎక్కువ కావాలనుకోండి ఎక్కువ బిందెలు పెట్టి ఎక్కువ కడవలు పెట్టుకోండి, ఇంకా 20 లీటర్లు పెట్టుకోండి. దాన్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటూ ఉండండి. ఇది లాస్ట్ అంతా వాడేసినాక 1 లీటరు లాస్ట్లో మిగిలినప్పుడు అట్లే పెట్టుకొని దాంట్లో మట్టి అవసరం లేవాలి. ఎందుకంటే మైక్రోబ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి. మనం ఇంత ముందర అనుకున్నట్లు మోనోకాట్స్, డైకాట్స్, బెల్లము అంటే ఏకదళాలు, ద్విదళాల పిండిలు 250 గ్రాములు, 250 గ్రాములు, బెల్లం 50 గ్రాములు మళ్ళీ వేసి దాంట్లో నీళ్లు పోయండి. సేమ్ ప్రాసెస్. మళ్ళీ 1 వీక్లో నీళ్లు పోసేస్తే 1 వీక్లో తిప్పుతూ ఉంటే మళ్ళీ కాడు చేత రెడీ అవుతుంది. మీకు రోజు కావాలనుకోండి 7 కుండలు పెట్టుకోండి, ప్రతిరోజు తిప్పుతూ ఉండండి. ఈ కుండ ఈరోజు, నెక్స్ట్ కుండ ఆ రోజు. సో 7 డేస్కి తయారవుతుంది కదా, మళ్ళీ ఈ కుండ రోజు వాడతా రావచ్చు. మీకు ఎక్కువ ఏరియా ఉంటే కానీ అట్లా కూడా ప్లాన్ చేసుకోండి. ఎవ్రీథింగ్ మీకు అవసరమైనట్టు మీకు ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయి అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇదంతా అయిపోయినాక ఈ ఫర్మెంటెడ్ స్మెల్ వస్తుంది కదా, ఈ స్మెల్ కోసమని బల్లులు, రకరకాల తొండలు ఇవన్నీ వచ్చి దీంట్లో పడి చచ్చిపోవచ్చు. కాబట్టి మీరు ఇలా మూత దీనిపైన పెట్టేసి ఇట్లా పైన పెట్టి దీన్ని మళ్ళీ ఏదన్నా ఎలకలు అవి లోడకుండా ఇలా రాయిని దీని మీద బరువు పెట్టండి, అప్పుడు గట్టిగా ఉంటుంది. వీలైతే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ దాన్ని తిప్పాలా. ఒక కాటన్ గుడ్డ వేసేసి దాని మీద పెడితే కూడా మంచిదే, లోపలికి మట్టిపోకుండా ఉంటుంది. పాత కాటన్ గుడ్డ వేసేసి దాని మీద ఇది పెట్టేస్తే మీరు రోజు పొద్దున సాయంత్రం తిప్పుతూ ఉండొచ్చు. ఇది కాడు చేతనం ఎఫెక్టివ్ మైక్రో ఈఎం సొల్యూషన్ అంటాం. దీంతో భూమిని బతికించుకుంటేనే దాంట్లో నుంచి వచ్చే న్యూట్రిషన్ వాల్యూ బాగుండి అవి అన్ని టమాటాలు, అన్ని వంకాయలు, అన్ని బెండకాయలు తినే
అంత ఫుడ్ తిన్నా ఏదైనా కానీ పండించుకొని తింటే న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు ఇంత తింటాం కానీ న్యూట్రిషన్ లేదు, యూరియా డిఏపీ లేసి తింటా ఉండే ఫుడ్ కాబట్టి మనకందరికీ జబ్బులు వస్తూ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు సాయిల్ హెల్త్ మెయింటైన్ చేస్తామో మన హెల్త్ ఎందుకంటే మన ఫుడ్ అంతా సాయిల్ నుంచినే వస్తుంది. సో సాయిల్ని కాపాడుకునే టాప్ ప్రియారిటీ. ఫ్యూచర్లో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఎట్లా ఏమైపోతుంది, 150 కోట్ల మందికి భోజనాలు ఎట్లా, చైనాను మించిపోయినామని పెద్ద జబ్బలు కొట్టుకుంటా ఉన్నాము. ఈ పెరిగిపోయిన ఈ పాపులేషన్కి మనం ఎంత ఎరువులు వేసినా ఫుడ్ తగ్గిపోతా ఉన్నది గమనించండి. ముందు 60 బ్యాగు యూరియా వేస్తే 40 బస్తాలు పండేటివి, ఇప్పుడు 15 బ్యాగులు వేస్తే 20 బస్తాలు పండుతూ ఉన్నాయి. సో ఖర్చు ఎక్కువైపోతూ ఉంది. ఎందుకు? సాయిల్లో ఉండే మైక్రోబ్స్ పనిచేయడం లేదు. ఇప్పుడు సాయిల్లో మైక్రోబ్స్ లేవు. అసలు మనం ఏమి వ్యవసాయం చేయలే. ఇప్పుడు అడవి చూస్తూ ఉంటారు మీరు, అడవిలో ఎవరు చేస్తూ ఉండరు, విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి, ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి కదా. మనం ఇంత జాగ్రత్తగా 40 చెట్లు నాటుకొని ఒక చెట్టు గ్యాప్ అంత పెట్టుకొని నిన్ను చేస్తే కూడా ఏడుస్తూ ఉన్నాయి. డ్రిప్ వేస్తాము, డ్రిప్లో మళ్ళీ ఫర్టిగేషన్, ఇజ్రాయల్ నుంచి తెచ్చిన కెమికల్స్, అక్కడ ఇది రెగ్యులేటర్, రెగ్యులేటర్ ఇంత వేసి కూడా మనము ఎందుకు చచ్చిపోతా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు సోకాళ్ళ పిల్లల్ని మనము చాలా పెద్ద కార్పొరేట్ స్కూల్లో పెట్టి వస్తానే వాళ్ళకి హౌ ఆర్ యూ, గుడ్ మార్నింగ్ అని ఇన్ని చెప్పి వాడికి గుడ్ మార్నింగ్ తెలీదు, ఏమీ తెలీదు. అట్లా నాటుగా అడవిలో నాటుగా ఉంటే కరెక్ట్గా సాయిల్ మెయింటైన్ చేసుకొని అక్కడ ఇంత ఫుడ్ తిన్నా చాలు, ఇంత క్వాంటిటీ తినక్కర్లేదు. సో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ రావాలంటే సాయిల్ను కాపాడుకోవాలా. అడవులను కొడతా ఏరియాని పెంచుకుంటా పోయేది కాదు. ఉండే సాయిల్లోనే ఏ రకమైన న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తినాలా, హై ఫైబర్ ఫుడ్ తినాలా, తక్కువ తిని కూడా ఎట్లా ఆరోగ్యంగా ఉండాలా, సన్నగా ఉండి కూడా ఎట్లా పరిగెత్తాలని చూడాలి. బరువుగా ఉండి డాక్టర్లు చెప్పినారని 75 కేజీ, నీ హైట్కు 75 కేజీలు, నువ్వు లేకుండా ఉన్నావు కింద కూర్చొని, నువ్వు 75 కేజీలు ఉంటే 60 కేజీలు ఉంటే ఏమి, ఈ లెక్కలన్నీ వదిలేసేస్తే మీ మైండ్ బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ. ஓகே, ஐ திங்க் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம். இப்போ வந்து நான் தெளித்து காமிக்கிறேன். இதை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும், சாயங்காலம் தான் ஸ்ப்ரே பண்ணணும். சாயங்காலம் யூ ஹேவ் டு ஸ்ப்ரே இன் தி ஈவினிங். 1 liter with 20 liters. You have to. How many liters will be required for 1 acre? 1 acre, you just 1 liter is enough. 1 liter is enough. If it is not sufficient, in that backpack spray, retain 1 liter, 20 liter backpack spray, retain 1 liter, add water and spray that. That is enough, because you are just inoculating microbes. So what they do, overnight they can spread. Again, every time you not put Kadu Chaitanya. For 1 day you take 1 liter. For 1 acre, 1 liter is అంటే 20 లీటర్స్నే ఫైన్ స్ప్రే అంటే బ్యాటరీ స్ప్రే లాగా వచ్చేసారి. మనం భూమిని నానిపే పని లేదు. సాయంత్రం పూట ఇట్లా స్ప్రే చేసుకుంటే సర్రని పోతే 20 లీటర్ల నీళ్లు బ్యాక్ ప్యాక్లో వేసుకుంటే కూడా 20 లీటర్తో 1 ఎకరా స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు అని అంటున్నాను. He's asking what about the organic matter that these microbes, organic matter, what should we see? If there is no organic matter, what is these microbes are going to do there? That's what he is questioning. Chandra. Yeah, as a petri. He has asked, anyone respond to him? He is asking a very beautiful question. Chandrasekhar, Abraham Kovil's friend. So he will question everything. So we will spray and see, someone has asked a very beautiful. Kala ilva? Who will respond? He has asked a very difficult, he has framed a very difficult question. Now who will respond? He is asking if there is no organic content or very low organic content in the soil, these microbes, how do they survive? See, you have come here, you eaten food. Because it is food. The food for the microbes is organic matter. If there is no organic matter, how are the microbes are going to spread? That is his question. He is going to answer. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇవి తోడు పెరుగు అంటే తోడు దేనికి వేస్తాము, పాలకి వేస్తాం. పాలల్లో ఉండే న్యూట్రిషన్ తోడు పడినప్పుడు ఆ మైక్రోబ్స్ ఆ న్యూట్రిషన్ డైజెస్ట్ చేసి పెరుగుగా మారుస్తాయి. లాక్టోబాసిల్లస్, లాక్టిక్ యాసిడ్ అన్ని రిలీజ్ చేసి. సో పాలు లేకుండా నీళ్ళలో తోడు పెట్టామనుకో
పెరిగట్లయితుంది? ఆ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మా చంద్రశేఖర్ వేసినాడు. దాని సమాధానం ఇప్పుడు బాలన్ గారు ఏం చెప్తారో చూద్దాం. చూడండి, దిస్ ఇస్ హాఫ్ లీటర్. ఓకే, there is a filter here so that మట్టి will not go. మట్టి will not go and that spray ఫిల్టర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లోకి మట్టి అవన్నీ ఏం చెత్త చెదారం ఏం మట్టి ఇది మొనోకాట్ డైకాట్ అని ఆ పిండిలు కూడా బ్లాక్ చేయకుండా ఉంటాయి. నీరు తగమండి. హాఫ్ లీటర్ అండ్ 10 లీటర్స్. 10 లీటర్. ఇది 10 లీటర్ కాబట్టి 6 లీటర్ వేసినాం. 1 లీటర్ వేసినా తప్పు లేదు. దాన్ని సేవ్ చేసి దీన్ని హాఫ్ లీటర్కి 10 లీటర్. 10 లీటర్ ఒక హాఫ్ లీటర్ దీన్ని కాడు చైతన్య ద్రావణం హాఫ్ లీటర్కి 10 లీటర్స్ పోస్తున్నారు నీళ్ళు. இப்போ யார் காலா நீங்கள் பின்னாடி போட்டுட்டு அப்படியே இந்த நிழல்லே அடிங்க இங்கேயே. சரியா? బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ ఇది. డీజిల్ పెట్రోల్ కూడా అవసరం లేదు. బ్యాటరీ స్ప్రే కాబట్టి సింపుల్ గా ఆన్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఈ హాఫ్ లీటర్ ద్రావణానికి 10 లీటర్స్ నీళ్ళు కలిపారు. ఇక స్ప్రే చేస్తున్నాం. చూద్దాం. మహావీర్ కూర్చోబెట్టి అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఇదిగో ఇట్లా స్ప్రే చేస్తున్నారు దీన్ని. ఇట్లా ఇట్లా మొత్తం స్ప్రే చేస్తున్నారు అన్నమాట. హాఫ్ లీటర్ ద్రావణానికి 10 లీటర్స్ వేసి ఒక హాఫ్ ఎకర్కి వస్తుంది. లీటరు దానికి 20 లీటర్ల నీళ్ళకైతేనేమో ఆ ద్రావణానికి అయితేనేమో ఎకరం వస్తుందంట వీళ్ళు చెప్తున్నారు. ఇట్లా మొత్తం కూడా స్ప్రే చేసేది చూపిస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఎవరన్నా ఉపయోగించుకోవచ్చు. తెలుస్తుంది కదా అందరికన్నా. Anyway, he will be going to ఓన్లీ మైక్రో శక్తి ఆ? సాయిల్ శక్తి ఉంటే ఏంటి మహావీర్? ప్లాంట్ శక్తి ఉంటే ఆ? అట్లా కొడతావా? నువ్వు కూడా కొడతావా? కొడుతులే అంత పెద్దది మైలు. ஒரு வருஷம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அந்த திரும்ப அந்த நுண்ணுயிர்கள்லாம் வரவழைக்கிறோம். எங்கேருந்து கொண்டு வர்றோம்? காட்டிலேருந்து மண் கொண்டு வரோம். இப்போ நம்ம காலையில் போனோம்ல, அந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து மண் கொண்டு வந்து அந்த மண்ணை இந்த ப்ராசஸில் போடுறோம். இந்த ப்ராசஸ் எக்ஸ்பிளைன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதில்ல? இந்த ப்ராசஸில் போட்டு ஒரு வாரத்தில் இந்த கரைசல் சரிங்களா? இதை எடுத்து இந்த மாதிரி அடிக்க அடிக்க என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு திரும்ப என்ன ஆகும்? அந்த நுண்ணுயிர்கள் మంచిగానే ఉంది. మంచిగా ఉంది మహావీర్. సూపర్ ఉంది. ఓకే ఓకే ఓకే. அது வரைக்கும் பேசுகிறோம். இப்போ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வில் டேக் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ உங்களுக்கும் ஒன்னொரு யூ கேன் ஆல்சோ ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் ஆல் தட் வி வில். ఓకే ఎనీ ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్ రైట్. ನೀವು ಸಂಜೆ ఈ పంటలో క్రాప్ already sesame is there already. yes, So that also you will ask. that also along inside you just anyway you can go very close to the soil, no? So you can still spray. ఇప్పుడు ఏదైనా పంట ఉంటే కూడా పంట మధ్యలో ఉండే ఖాళీ ప్లేస్లో కూడా మీరు స్ప్రే చేసుకోవచ్చు. మామూలుగా దున్ని రెడీగా ఉండే బీడు భూములు కూడా చేసుకొని 2 రోజులు వదిలేసిన తర్వాత దున్నుకోవచ్చు. రండి. ఒక లీటర్కి ఒక ఎకరం. ఒక లీటరు 20 లీటర్ నీళ్ళలో కలిపి 1 ఎకరానికి స్ప్రే చేసుకోండి.
ఏ పంటకైనా ఏ పంటకైనా ఏ నేలకు నేలకు పోవాలి మెయిన్. అంటే పంట ఉండేటప్పుడు చెట్టు మీద పడితే మంచిదే, కానీ భూమి మీద పడితే భూమిలోకి పోవాలి సూక్ష్మజీవులు. భూమిలో ఉండే సూక్ష్మజీవులతో ఈ సూక్ష్మజీవులు పోయి సింబయాటిక్ గా డాన్స్ చేస్తాయి, మల్టిప్లై అవుతాయి, ఫ్రెండ్లీగా. కాంతార సినిమాలో డాన్స్ చేస్తారు వాళ్ళ నాయన కొడుకిద్దరు లాస్ట్ లో, ఆ రకమైన డాన్స్ జరుగుతుంది. ఈ మైక్రోబ్స్ ఎప్పుడో చూసింటాయి కదా, మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ముందర. మనం యూరియల్ చంపినాం కదా, అట్లే చంపితే కూడా కొన్ని రకాల మైక్రోబ్స్ ఉంటాయి. సో అవి ఇంత ముందర మిస్ అయిపోయిన మైక్రోబ్స్ వచ్చినాయి కదా మాకు అని దే విల్ లవ్ టు డూ ఇట్. ఇది సింపుల్ ఏమంటే ఇప్పటికి కూడా మన సాయిల్లో కొన్ని రకాల మైక్రోబ్స్ ఉన్నాయి. ఏది మందులు యూరియాలు డిఏపీలు వేసినా కొన్ని సర్వైవ్ అయినాయి. సో వాటికి ఎప్పుడో వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు మన ఆఫ్రికాలో మన రూట్స్ ఉన్నాయి కదా, అట్లా ఈ కాడు చైతన్యంలో ఉండే మైక్రోబ్స్ ఇక్కడికి వచ్చి స్ప్రే చేస్తే అవి లోపల పోయి ఇంత ముందర చెప్పినట్టు కాంతార సినిమాలో లాస్ట్లో డాన్స్ చేస్తారు వాళ్ళు, అమ్మ నాయన కొడుకు అట్లా 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 లోపల పోయి ఆ మైక్రోబ్స్ ఈ మైక్రోబ్స్ కలిసి ఫ్రెండ్షిప్ చేసి మల్టిప్లై అయ్యి అవి లోపల చైతన్యం పొందుతాయి. అందుకని మనము ఇనాకులం అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తా ఉంటాం. చంద్రశేఖర్ క్వశ్చన్. ముందుకు రండి, కొంచెం గట్టిగా రండి, ఇక్కడ రండి, ఇక్కడ రండి. సో దట్ ఎవ్రీవన్ లెట్ ఎవ్రీవన్ సీ. Spraying this is enough for the spraying this. See, these are all we know because of lab, we test in the lab. But there are hundreds of other microbes which we don't know. So they observe all these from different levels, and it is all sent to the transmitted to the leaves. So the leaves shed every year at a particular point of time, twice in a year. And these leaves contain all the micronutrients which is absorbed from the soil at different layers. So this actually, that is why we are calling it as a prasadam. This contains already micronutrients. So when this you collect from the trees, collect from various trees and spread it in your land first, okay? Spread it, and on top of that you spray this Kada Chaitanya. So what happens? All these micronutrients they breaks down. They breaks down gradually, and these micronutrients they work along with these microbes. See, there is not only one type of microbe. There are several types of hundreds of varieties of microbes. There are millions, in terms of number, millions of microbes, but in terms of diversity, there are again thousands of varieties of species of microbes. So one microbe, what does it do? It absorbs the nitrogen from the atmosphere and it inoculates into the soil. So the soil is fixed with nitrogen. So one microbe does its job. Another one, phosphorus. Another microbe, it takes the nitrogen all along the roots. One tree may be requiring nitrogen, so that microbe takes that nitrogen to the another tree where it is required. So like that, there are hundreds of these microbes. They do a separate job. So one microbe disintegrates, breaks down these leaves, and absorbs these micronutrients and spread it into the soil. So again the topsoil is replenished with these micronutrients. The micronutrients which is available at deeper levels inside this earth, which is not available to the topsoil of 6 inches, is made available through these leaves. And the symbiotic action of the microbes as well as this Kadu Prasadam, what we call Kadu Prasadam. So Kadu Chaitanyam along with the Kadu Prasadam, they work in tandem. Okay, and they supply both micronutrients as well as microorganisms to the topsoil, making the requirement to grow our crops complete, making the cycle complete, so that there is there is a cycle, so that cycle is complete with that. So you mean if there is no organic matter in the soil, even if you spray Kadu Chaitanyam, the effect is very minimal. Yeah, but it will take more. See,
the Kadu Chaitanyam will bring back basically how much you have destroyed your soil, it will take more time. Okay, for 70 years we have been destroying our soil just with the NPK. So it will take, we say, 3 to 6 months. 3 to 6 months you keep spraying. Gradually these microbes, there are microbes which is capable of generating humus. With this help of this one, Kadu Prasada, humus will also create. It creates the humus also. Okay, how frequently you have to spray this? Yeah, weekly twice. Start with weekly twice. Okay, keep it for 1 or 2 months. For weekly twice. Then weekly once. Then once in 10 days. Once in 15 days. So you do it for over a period of 6 months. You can spray it throughout the year anytime, no problem. Rainy season, winter, peak summer you don't do. Because peak summer will be very hard, particularly For them to survive. For them to survive. Peak summer and we don't do any crop also. So that time you, for that 1 month after Shivaratri, after that the peak, it peaks up, the summer. So leave some holiday for 60 days. If there is enough mulching and cover. Yeah, if it is there, if it is a plantation, you can do it. Plantation will have a minimum shade and water, all that moisture is there. So you can do that. For cultivation, this sort of open field, leave that 50 days, 60 days, holiday. Then again you can, after one rain, just after one rain, you start spraying. Why this Kadu Prasada means? You can see different colors of the leaves, green, yellow, and all. So that selenium, Balaji, the selenium. That yellow color is selenium. So the whatever each micronutrient has a color. Selenium is the thing which helps in dropping, which drops that leaf. That chemical is responsible for the leaves or fruits to fall from the tree. Okay, so after ripening, or when the leaf becomes very mature, it falls. So you see copper color in leaves. You see red in leaves. Red is ferrous oxide. You can see here. Just observe this leaves closely. Okay, you may see copper color. You may see that so many colors are there. So this will absorb from different levels of the soil and the earth, and when it is required in that stage that will fall down, that become Kadu Prasada. This Kadu Chaitanya will convert this one naturally. Not that there is no biomatter in the soil. There will be, but level of biomatter will be different. There is not possible. If you have to fry the soil or you have to do some dilution, then only we can that 100% no biomatter. Otherwise, there will be the biomatter in the soil at any cost, because that every day. But when now we are testing it, the organic carbon, OC. That is carbon level, not biomatter level. Biomatter directly relates to carbon. Correct. But this will be very less. But it will be from 3% it has come down to 0.3. So there are no houses for the microbiome to live. They need Kadu Prasadam. Correct. Suppose if there is no Kadu Prasadam, what is the alternative? Like sun hemp, sesbania, and then plow it back and then put Kadu Chaitanyam, that may be better. That is for a cultivated land, it is okay. But for at least raining days, June, they can spread You can. sun hemp and sesbania and produce 20 tons of biomass, plow it back and then do Kadu Chaitanyam. There is enough food for the microbes to eat and act on the biomass. Because to get Kadu Prasadam in tons and spread it over not necessarily. See, that is why even in 1 acre, if you have got even 1 acre of land, our thumb rule is very simple. 33.33% you should have forest. Even 10 cents of land, 33.33. That is 35% of your land should be forest. Forest does not mean you bring all trees and all. You put some 5-6 trees, what we call as keystone species. So keystone species is basically like
your neem and people. They are all big trees. Yeah, if you have got 5-6 acres, you can put one people tree. Jackfruit. Jackfruit, and then banyan tree. not banyan tree. It's too big. Too big. Actually, all ficus. The ficus family is keystone. You can see, all ficus religiosa, ficus glomerata. All these are all keystone species. Each region they have their own native keystone species. So we have to identify And that one. Nerele is blueberry. So jamun, Neredkai. neredkai. There is a keystone species. So these are all. You put some 5-6 trees. They will take care. You will after maybe it will take for 4-5 years. After 4-5 years, you generate slowly. You start generating the Kadu Prasada within your land. So you get that input in the within your land itself. You need not go anywhere outside. Okay. Kadu Prasada Chaitanya is also there. So these two inputs you generate within your land. You need not go anywhere outside. But you are telling that tenants that right now or later that compulsory Kadu Krishi, that forest requirement. Yeah, 33%. Yeah, that's what I mean. Always, no. Whether you have 1 acre, 10 acre, 100 acre, 1000 acre, thumb rule is same. 33.33%. You are supposed to grow trees, preferably these sort of keystone species. And that will take care of pest also. That will take care of pollination also. That will take care of animal menace also. That will take care of almost everything. Gradually, after some initially start with anything Kadu Chaitanya, then gradually what will happen, that will become perpetual agriculture. That there will be a sustainable cycle will start there. So a lot of birds will come. The birds will bring lot of seeds. That forest will develop. Same way, lot of animals will come. A lot of that will also give its own. They will take something. They'll say give something back. This kind of perpetual one sustainable cycle will start in that. That is Kadu Chaitanya and Kadu's Kadu. Without Kadu even we can just like we are buying milk. We think Kadu means we are keeping a cow itself. So regularly it will give milk. Means that will provide Kadu Chaitanya. That will host that one. That will help them to prevail Kadu Chaitanya, or that will become its battery like. Kadu is a battery that will hold energy and life and biodiversity, flora and fauna, everything that will hold. So basic one is Kadu. Since Kadu is not there, we are creating that. Its question is answered. Is that okay? Any Clear more, or doubt? clear or not clear? All clear or unclear? It's all clear. సార్ ఒక్కసారి మీరు తెలుగులో చెప్పండి ఈ సారాంశం అంతా క్లుప్తంగా. That's a wonderful. That is interesting. Southwest. Usually it is the southwest. Our you take the peninsular India. It is like Vastu. Our Western Ghats. Western Ghats is in the southwest. So always your southwest of your land should be trees. Kadu, your forest, whatever you grow for the Kadu Prasada, it should be in the southwestern part of the land. Live there. Okay. You have to live in that forest. So why southwest is, that's the question. Why southwest? Why southwest? Ask. I think I have told yesterday. Answer. Always we'll get a morning sun, that is very soft sun. Always vitamin D and all we supposed to sit in the evening. Evening sun is very harsh always. And when it in the east sun will be small plants and everything will get sunlight from the east always. When north also will get circulation will be like that. West will get very harsh wind also in the monsoon and all. So harsh wind is not good for all other plants. To stop bigger forest like that will stop the wind also, that will stop the sunlight also, UV rays also. So that will support us to not to, and we will get whenever required sunlight in the morning till evening, harsh thing will stop. So south and west bigger trees, east and north smaller trees or plants. That can be even 1 acre, 2 acre plots like we can plan in that way. So one bigger tree shade till where it will goes, in that level we can plan. No, you just plant whatever. You not bother about the height and all. One If is you want to very deep,
grow the forest in southwest side. And even you go to any villages in South India, whether it's Telangana, Andhra, Karnataka, Tamil Nadu, or Kerala, village, any village outside any village, you have the forest. Karnataka is called it Devarakadu. Devarakadu. Tamil Nadu it is called Koilkadu. In Kerala it is called Sarpakavu. So you have that, you know, it is. మహావీర్కి నిద్ర వస్తుందంట, ఇక ఆకలి మీదే పన్నాడు. పడుకో. இது படிக்க தான் வந்திருக்காங்க அவங்க. அங்கே இல்லைங்க சார், இதுதான் ముఖ్యం సార్. దీన్ని బేసిక్గా మనము పర్మాకల్చర్ అనే దాని మీద తీసుకుంటే ప్రతి ఎకరాలోన 1/3 33% పెద్ద చెట్లు వేసుకోవాలి. ఫైకస్ చెందినవి అంటే రావి, వేప, కానుగ ఇలాంటి మొక్కలన్నీ వేసి గ్రీన్ మెన్యూరింగ్ అంటే ఈ ఆకులన్నీ తయారు చేసుకోవడానికి 1/3 ఏరియాలో ఉంటే దాంట్లో నుంచి పడి రాలిన ఆకుల్లోనే ఐరన్ ఉంటుంది, జింక్ ఉంటుంది, కార్బన్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ 1/3 ఏరియాలో వచ్చిన రాలిపోయిన ఆకులే కాడు ప్రసాదం అయ్యి దాన్నే మనము ఈ 2/3 ఆఫ్ ది ఏరియాలో స్ప్రెడ్ చేసుకొని దాన్ని కాడు చైతన్యం స్ప్రే చేసుకుంటే కూడా సరిపోతుంది. బయట నుంచి మనం ఏమీ ఆకులు తెచ్చే పని లేదు. ఇనిషియల్గా 2-3 ఏళ్ళు మీ చెట్లు పెరిగేవారు కావాలంటే బయట నుంచి రాలి పడిపోయిన ఆకులు గీకులు అవన్నీ తెచ్చేసుకోవచ్చు. లేదా జనుము, జీలగా, పెసర వేసుకొని దాన్ని దున్నేసి దాంట్లో అది పెట్టినప్పుడు దాని మీద మనము కాడు చైతన్యం స్ప్రే చేసుకోవచ్చు. ఫ్యూచర్లో మనం సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా ఉండాలంటే 1/3 ఏరియాలో వేసుకోవాలా. ఆ 1/3 ఏరియా కూడా సౌత్ వెస్ట్ అంటే దక్షిణము పడమర ఆ మూల వేసుకుంటే అక్కడి నుంచి వెస్ట్ సన్సెట్లో అంటే పడమర భాగాన మనము సన్సెట్ అయినప్పుడు వచ్చే ఆ సౌత్లో వచ్చే హార్ష్ ఎండ పడకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ పెద్ద చెట్లు ఉంటేనే ఈ ఎండను తట్టుకుంటాయి. ఆ తర్వాత మనము చిన్న చిన్న మొక్కలు వ్యవసాయం అంతా ఇంక మిగిలిన 2/3 చేసుకోవచ్చు. 1/3 మాత్రం పెద్ద చెట్లు సౌత్ వెస్ట్లో వేసుకోవాలి. దక్షిణ పడమర దక్షిణం సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఉంటుంది. ఆ మూల మనము చెట్లు వేసుకోవాలి, పెద్ద చెట్లు ఇవన్నీ. అక్కడ పడిన ఆకులన్నీ మనం ఈ మిగిలిన 2/3 ఏరియాలో అంటే 3 ఎకరాలు ఉంటే 1 ఎకరాల్లో మీకు ఉండాలా, 30 ఎకరాలు ఉంటే 10 ఎకరాల్లో మీకు ఫారెస్ట్ మీరే చేసుకోవాలా. దాంట్లో ఫైకస్ అనే మంచి లోకల్గా ఉండే స్పీసీస్ మనం బ్యాక్టీరియా ఎక్కడో ఉండేటివి కాకుండా మీ చుట్టుపక్కల ఏ చెట్లు అయితే బాగా సర్వైవ్ అవుతా కొన్ని వందల ఏండ్లుగా ఉన్నాయో ఆ స్పీసీస్ను, అది జమ్మి కానీ ఇంకోటి కానీ రావి కానీ ఇలాంటి మొక్కలన్నీ వేసుకొని దాంట్లో వచ్చిన ఆకుల్ని మీరు స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కాడు ప్రసాదం అది సరిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. Sorry, wrong. Now, I think if there are questions, so he will explain the they do one.